our last breakfast in India. Pterodactyl. This bus don't go to the airport. Look at that guy. This is a crazy guy. Look what he's doing. He's eating the organ. I'm a famous here. That way, it's a good country to become actually adventurer or traveler. Сейчас мы оказались в Пондичерри, городе восточного берега Индии. Он находится совсем недалеко от Ауравиля и лесов Садны, поэтому это перевалочный пункт, где можно отдохнуть от хипстерства и покушать печенюшек по 30 рупий за штуку. Это одна из наших последних точек в Индии, потому что вскоре мы ее покинем. Изначально мы хотели добраться до переправы, чтобы паромом попасть в Шри-Ланку, так как вот здесь есть перешейк, который почти соединяет эти две страны. На это мы надеялись, однако мост там еще не построили, он лишь планируется. А паром оказался дороже самолета, поэтому вместо того, чтобы двигаться на юг, нам придется двигаться севернее, чтобы оказаться в городе Ченнай, откуда мы полетим в царство бога Шивы. Именно этот остров является его резиденцией – Шри-Ланка. Но пока мы еще здесь, давайте посмотрим, что представляет из себя город Пондичерри. Название, к сожалению, обманчиво. Мы могли бы предположить, что в этом городе существуют мосты и вишня, так как слово «пол» — это на латыни мост, а «черри» на английском вишня. Однако не стоит ожидать здесь вишневых мостовых. С тамильского «Пуддучерри» переводится как «новая деревня». И всего-то. Вообще, внезапно, это бывшая французская колония, и здесь чувствуется l'esprit français, или французский дух. Франция правила здесь с конца 17 века, вплоть до середины 20-го. Даже после того, как город стал частью независимой Индии в 1954 году, влияние французской культуры никуда не исчезло. Жители Пондичерри, особенно в старой части города, часто владеют французским языком. Здесь до сих пор работают школы, где учат на французском, а некоторые уличные вывески можно увидеть надписи сразу на 3 языках – тамильском, английском и французском. Несмотря на то, что французский здесь один из официальных языков, на нем говорят лишь не более 10 тысяч человек, тогда как сам город насчитывает более миллиона. Давайте же пробежимся по этому городу и on verra de quoi il consiste. So this is our last breakfast in India. Today we are going to Sri Lanka, and I would say India was great, the perfect country to be in, the best country, not in the world, but maybe like in 5 worlds. If we're also thinking about Krishna world, about Shiva world, like there is some worlds where India could be better place. But in this world, it's still okay, because the breakfast, cheese omelette, toast, Coca-Cola, very nice. So guys, we're still having the breakfast, the best breakfast in India. Stop. In the Indian continent. But now you'll ask, what the hell are we doing? We have a coffee, you see, and it's still coffee inside. I don't drink that. It's too much for me because it's so sweet. And we took another coffee to put in other cold coffee that it won't be so sweet, because you see our procedure is doing like that. So we could drink it. See?
Yeah. Это что? Это нормально. And you were like asking us why we're doing that? Are we crazy? Are those foreigners like are they crazy? Like they came from Europe doing some strange things? But no, yeah, it may look strange, but like yesterday, was going in the town. You remember the first video about India, and I said like no sugar. You don't put me sugar, please. No, never, no. And they put you sugar, and they're like, why you're putting sugar? I said no, and there's like, oh, it's just sugar. Why not? Sugar is good. And yeah, it's just not drinkable. It's so sweet that I doing some sips and I'm stopping. Yeah, you see, yesterday we was taking two mojitos, and the same thing. They bring us mojito, and I was starving. I was thinking like, okay, we'll take mojito, and afterwards we'll go eat something. And I'm taking mojito, I drink it all, and afterwards I want nothing to do. Like I was like, oh, it's so sweet now. I want just to lay down in the bed and dream about diabetes, because it's just impossible to drink. And the same thing with the coffee now. Oh. And you know, it's funny because I'm the guy who likes sweets, who are always putting the sugar in the tea or drinking like Coca-Colas or something. But here in India, I was like, it's so sweet. So one time I was like thinking like, oh, maybe now it's time just to drink a soda with a lemon, because if someone asks me what you wanted to take, I was just like, water is boring. I want something sparkling, want something like Sprite or Cola. But here in India, I was like asking me what you want to drink. I was like, maybe just water. because like it's just impossible. It's so sweet. And Indian, why maybe it's because for not having starvation. Like if you feel hungry and then like you're taking something sweet, you don't feel hungry. Maybe Indians do that because of that, but still it's just so strange. Like you cannot eat normal Indian food because it's too spicy. You have a problem with the stomach afterwards. You cannot eat just sweet food because it's too sweet, and you cannot eat it just like what do we have? Like vegetables and fruits, that's all, and water. That's a diet of un croissant. Bien sûr, les croissants, ça c'est pas mal parce qu'il n'a pas de sucre. Mais autrement, c'est drôle aussi parce que moi je me dis que croissant, quand j'étais en France, j'ai dit que mes croissants c'est chiant parce que c'est juste un pain, il n'y a rien. C'est un pain sans sucre, sans chocolat, sans confiture, donc je mange pas. Mais ici, quand tu prends le café ultra sucré, tu dis oh bon, croissant ça c'est bien parce qu'il n'a pas de sucre, je vais prendre un croissant et comme ça c'est une bonne mixture. Mais autrement, c'est drôle ce que en Inde, tu regardes autrement sur les choses ordinaires que tu as dit que tu n'aimais pas pendant que tu étais en Europe. Du coup, tu reconsidères tes valeurs parce que c'est une terre spirituelle et sucrée. Ouh! It's good. एक सेल्फी एक सेकंड ये हमको करता हाँ ये Nice, thank you. immerse तुम यहाँ फोन Okay, thank you. Good, thank you. I'm a famous here, like a superhero, like a Spider-Man or like a Batman. I'm doing selfie with just random people because I'm the white person in the Indian Ocean where white are rare.
what can I say? I'm just famous, you know? 500 subscribers, and the people already, they recognize me on the street. I bet that when I will have 1,000, oh my god, I won't be able to pass the street to cross the road. Jesus Christ. So famous and so young. 28 years old. Mamma mia. And my life is not even ended. Of course, if we don't talk about Iraq and like some aggressions, vessels, wars. But I'm famous, right? А пока мы бороздили город, нам открылось нечто любопытное, а именно рисунки на земле у входа в дом. I mean, I understood what those two signs means, but what that? No clue. А также страшные чучела, висящие где попало. Будучи неумудренными туристами, мы подумали, что это такие портативные телепорты, ну или пентаграммы для вызова бесов из преисподней. Поэтому сразу же попытались и мы вызвать какого-нибудь Азазела, но ничего не вышло. Вызвать получилось только спящую собаку. Я хотела вызвать демона покруче, но криво начертил пентаграмму и вызвала собаку. Когда ты некромант всего лишь 2-го уровня и умеешь только вызывать собак. И то они просто спят. Телепортироваться нам, кстати, удалось, но только на небольшое расстояние. Oh! Is it a teleportation? А если серьезно, то рисунки на земле это калами, традиционные цветочные узоры, сделанные из рисовой муки, мела или цветного песка. Их рисуют, чтобы пригласить в дом богиню процветания Лакшми, а также отпугнуть злых духов. Для чего, кстати, вешают и обереги от сглаза, страшные маски, связки перца, а чучело вешают на только что построенные здания, чтобы обеспечить его процветание. Но если чучело вас не сильно впечатлило, то как вам сцена, запечатленная на алтаре богини Мириамман? Здесь изображено, как она вырезает болезнь или смерть из человека. Look at that guy. This is a crazy guy. Look what he's doing. He's eating the organ of the woman. Он достал ребенка из печени. And he is taking the baby from the woman. But woman actually looks not so alive. I'm not sure. I'm not sure if it's need to like drink the blood from the woman to took the baby out. I don't know if the like nowadays all doctors do that. I'm not sure, but it's cool. I would say like why not? If you have a sword, if you have like 8 hands, just why don't just like that's nice. And actually this is a husband. The husband, wife, and the crazy goddess and the baby. Oh. Yeah, like Indian gods are so funny. They're so interesting. Not like Jesus Christ, he's boring. Those gods are like insane. Those is like, yeah, like I mean, crazy. В общем, здесь изображено, как одна из форм богинь Кали вырезает человеческую греховность, изображенную ребенком, а мужчина символизирует мирские привязанности, от которых человек освобождается во имя духовного спасения. So actually now we're on the Indian road, and I don't know why, but look at that.
Lietuva, Lietuva, great Lithuania. I don't know the hymn of Lithuania, but like, why is the Lithuanian flag in India? This is crazy. Maybe it's Colombia or I don't know, but it looks pretty much as Lithuanian flag. So I feel really proud that India, they like Lithuanian people because I'm half Lithuanian people. So that's cool. Be Lithuania great again. Здесь написано аэропорт. Аэропорт, you know, аэропорт. But this bus don't go to the airport. But in our ticket written that it's going. Fuck you. Bus. So we're going to Chennai now. We'll be there at 6 o'clock. We have a plane at 12 in the midnight. So we'll be going now to Sri Lanka and we're hoping that everything will be fine. See you guys in Sri Lanka, but hopefully see you in airport where you will look how our backpacks going inside the plane with us. Very good bus. Very good bus. For affordable price. I guess like we paid how much? We paid like 800 for 2 people. So it's like €5 and this good bus going to a distance I think about like 400 kilometers. For the sugar. Huh? So it's pretty cheap actually for that kind of bus. В общем, намылились мы в аэропорт и вскоре покинем Индию. Кто бы что там ни говорил, но Индия любопытная страна. Мы здесь были 3 месяца, и она останется с нами в воспоминаниях и бесчисленных сравнениях. Ведь если тебе плохо живется, прикинь, каково живется среднестатистическому индусу, где-нибудь в Агре, например. Без обид индусы, но как уж есть. Сейчас, находясь в автобусе, нам даже немного грустно, так как появилось чувство того, что мы привыкли. Уже не доставляет сильного дискомфорта прогулка по гетто-улицам, ее ландшафт, клаксоны и толпы людей. Мы уже к этому готовы. Уже легче разговаривать с пристающими индусами и тук-тукерами, так как здесь все работает примерно по одному шаблону. Бесячему и не шибко умудренному, зато достаточно доброжелательному. Такая вот страна. На то, чтобы привыкнуть к ней, нам понадобилось 3 месяца. После чего она выглядит даже достаточно сносной, но все-таки на большого любителя. Кстати, чтобы не быть голословным, передаю вам часть того знания, которое мы получили. Инструктаж. Как общаться с водителями тук-тука. Let's see how we need to speak with the rickshaw guys. Давай не будем. Они не заинтересованы в тебе сейчас. Они играют в игры. Hello? Good? No, we're walking. Thank you. Ta-da! Look at that! We're going in the way of international terminal in the airport of Chennai, India. And that means that it's our last hours, last 6 hours, because we're quite early in India. And we'll see. Airport is pretty big. Strangely, but like now I don't have a bad feelings about India, because you know we're living and it's always like that. So you leave and you say, oh, okay, so it was experience, it was good experience, because you forget something like bad happened with you, or your bad feelings, emotions. But fortunately we recorded everything on camera, so I will remember that India was not the perfect country to be in, and we don't know if we will going back
to visit again. We'll see. But for now, we could say that actually we're pretty habituated to it. We're used to India, and now we don't consider it. I mean, like so ugly or so like so. It has some problems, a lot of problems, and in some way it reminds me a lot about Greece. And I was living in Greece, and Greece was not the best country to live. If you're living in the big cities, it's just not so great. But near the beach, it's fine. It's like everywhere. If you on the nature, it's okay. If you're in big cities, so it's a big city, so it's a different thing. What can I say more? Опа. The guy. Это летучая мышь. О, это летучая лисица, нихера не мышь. Wow, it's so big. Это летучая лисица, пацаны. Я тогда был прав. Я же сказал, что большая летучая мышь. А Катя говорит, это птица, это птица. Как же это птица, если он-то птеродактиль настоящий? Вон их как много. Не знаю, видно ли вам, но это реально летучая лисица. Огроменная летучая мышь. Офигеть, она... Ну я не знаю, я так навскидку не скажу, но большая. Явно, ну вот от локтя до палец. До пальца. Как это называется? Раньше ж так мерили, но вот такая лисица. Так что видите, Индия нас не устает удивлять даже под конец нашего путешествия. А увидели лисицу, прикольно. Crazy, this is a flying fox. I don't know if in English it's the same name, but they're big, they're just a grand, insane bat. I don't know how much the threshometer shows you now, probably a lot, so we can evaluate India like in a neutral way, as scientists do. But I would say I understood something because of India, being in India, because it was always stressful. And then one time I just said, okay, so I will not tolerate that anymore. If the people like asking me all the time, making photos, like annoy me, and I'm saying, okay, now it's just a game. It's not real life anymore. I will do as they do. I will not be a patient European guy, you know. I'll just do the same with no mercy. And actually that pretty works, and it gives me also, how I would say, уверенность в себе. Какую-то уверенность. Sureness. Yeah, like that you're, I don't know, that you believe in yourself. Yeah, like that you can do it. And India, in that way, it's a good country to become a actually adventurer or traveler, because even in Georgia, when we were speaking with those marshrutka people, which are bad, it was like, oh yeah, we don't know, like you know, it was not sure, it was shy. But now in India, like if someone's speaking with me like that, I was like, no man, not with me now anymore. If you wanna, That's your fault. and Wasn't the right place. and etc. You see, Catherine, she didn't understood everything, and she's stressed, and she's always like that. Not always, but some of the time. But for me, it's okay. Just forget it. She will understand it in a while.
it takes time. So in that way, India is like nice country which закаляет тебя стать путешественником. Ooh, let's go in the airport now. So 800? Yeah, can you more safe? No, one. Good, one, sir. yeah. Indian person. Sri Lanka, Sri Lanka, incredible Sri Lanka, incredible Sri Lanka, incredible Sri Lanka. My baby. I'm not sure if I will have a hole in my backpack after getting to Sri Lanka, because I pack it with a, with this cellophane thing, and actually it pressed my backpack. And because I have a guitar, you see that thing? It's actually guitar, and it shouldn't be like that, because this part of my backpack is pretty not flexible, and it cannot get like that. So we'll see if I have a hole. Nah, not the best thing to have. So here we see typical Indian queue. You don't really understand where you need to stand. But these 3 counters are ours. The nice thing about India that there is a monitor, but there is no information on it. Why just do not turn it on, so we will understand where we are staying for? Now we don't know, because there is nothing on the screen. Connection. You need India connection, Wonderful. Rupee connection, Very necessary. Note connection, Why not? Visa connection. Definitely. Connection. Connection. You need God connection. God connection. Pachamama connection. Pachamama connection. Hallelujah connection. Hallelujah connection. Hare Krishna connection. Hare Krishna connection. Goddess connection. Goddess connection. Space connection. Space connection. Shiva Shambho connection. Shiva Shambho connection. Shanti connection. Shanti connection.